Namaskaram everyone and good morning. Today I'm feeling a lot better when I woke up. That heaviness of the heart, which usually is there, which whenever I'm low I feel that's not there actually today, and that's a very welcome change. And feeling very light. So let's see how the day goes. And now I'll do my sadhana. Sorry, I won't do my full sadhana. I just do my Guru Puja. Check the Sadguru quote, repost it on LinkedIn and Twitter, and then I'll go for coloring. Guys, Donashan is back to his normal. എടീ മുണ്ട് കൊള്ളാലോ, നൈസ് കളർ. ഫ്രം വെയർ ഡോണാശാൻ? അടിപൊളി. കബാലി പോത്തീസ് നല്ല രസമുണ്ട്. ആണോ? 120 rupees. മെസ്സേജ് ആത്മൻ കളർ യോഗ. സോ ഡൊണാഷാൻ കന്നിമൂല വീൽ. ഡൊണാഷാൻ കന്നിമൂല അല്ല, വീടുണ്ട്. ആ ഫാൻ ഇട്ടല്ലേ? ആ സൂപ്പർ. ഓ ആ പുതിയ ലൈറ്റ് വെച്ചാ? Just came to give my car for service. Okay, I gave my car for service, took an Uber, and tomorrow I'll get it. So this is part of the Nexon car. I'll show you guys tomorrow. Those guys said something fell on top of it, but I don't think so. It looks like manufacturing only. There's a bump. I'll show it to you guys on the next vlog. You guys see it and let me know, do you think did something fall on it? Because if something falls on it, the paint has to go, right? But they won't agree. It's fine. Too much hassle to go behind it actually. Because that is what I noticed. If we look at each and every small thing and go behind it, we'll fall into bigger trouble. So nowadays when it's small things happen, I just leave it. And so I think I'll do my yogasanas and Shambhavi. It's 11:30 in the afternoon. Usually you're not supposed to do Hatha Yoga now, but if it's a cool weather you can do, is what I yes. Yeah, it should not be very hot because the practices generate certain heat in the body. But now it's monsoon season, it's very cool, the temperature is very low. Also, even during the afternoons whenever I do it, I make sure I put on the air conditioner, else I don't do Hatha Yoga. If there is a place where it's very hot, then I don't do Hatha Yoga at these times. I do it early in the morning only. So that's it for my sadhana. Coming back. Money plant അല്ലേ? ഫിലാഡെൻഡ്രം. മണി പ്ലാന്റ് അല്ല, അതിനെ ശരിയാക്കണം. ഇത് ഇതുപോലെ വളരെ പ്രീറ്റി ചെയ്യോ? ഇല്ല, അത് ഹാങ്ങിങ് പ്ലാന്റ് ആയിട്ട് ഇടാൻ നമുക്ക് ചട്ടിയിൽ വളർത്താം. ഇതാണ് അച്ഛൻ്റെ മണി. So dad thinks if you put money plant, money will come. ആ അതെ മണി will come. അച്ഛൻ്റെ വിചാരാണ്. ഇത് എത്ര പ്രാവശ്യം ഇപ്പോൾ റീപ്ലോട്ട് ചെയ്തെന്നാ റീപ്ലാന്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നത്. ഭംഗിയല്ലേ റീപ്ലാന്റ്? ഇതൊരു നല്ല കളറല്ലേ? ഇത് ഫ്ലെയിം വയലറ്റ് എന്നും പറയും, എപ്പിസി എന്നും പറയും. ഇതൊക്കെ അമ്മ നട്ടിട്ടേ ഉള്ളൂ. അതൊക്കെ റീപ്ലാന്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കണം, പിടിച്ച് വരണം. ഓക്കെ, വരണോ? Finally, I will have food at 1:30 p.m. It's more like Shivanga nowadays because of Kalari and Sadhana. But that's how it is. And I had 1 spoon of desi ghee. And we'll have pineapple. And we have special prawns curry. After invocation we'll have. So the invocation I do. Madhya. Sahana Bhav. Nice. Protein. Pineapple.
fire. What is specialty about this curry, Amma? അത് ഡ്രൈഡ് മാംഗോ, അത് മാങ്ങ, ചില്ലി, ഉപ്പും കൂടി വെയിലത്ത് വെച്ച് ഉണക്കും. എന്നിട്ടത് പ്രോൺസും നല്ല ടേസ്റ്റാണ് കറിക്ക്. നീ തോന്നിക്കുക ചാറ് മാത്രം നോക്കിക്കുക, നിനക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടുമെന്ന് എനിക്കറിയില്ല. നല്ല ട്രഡീഷണൽ കറിയാണ്. It's a traditional dried mango curry. ഡ്രൈഡ് മാംഗോ കറിയാണ്. Only you will get in Kerala. Only you will get in Kerala. എല്ലാവരും ഒന്നും ഉണ്ടാക്കുമെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നത്, ചിലർ എല്ലായിടത്തും ഒന്നും ഉണ്ടാക്കുമെന്ന് അറിയില്ല. എന്നിട്ട് ഫ്രഷ് പ്രോൺസും മാങ്ങായും കറിവേപ്പിലയും ഗ്രീൻ ചില്ലിയും കൂടി തിളപ്പിക്കും. അപ്പം അതിനകത്തോട്ട് തേങ്ങായും മുളകും മല്ലിപ്പൊടി, മുളകും മല്ലിയും കൂടി ചൂടാക്കിയിട്ട് തേങ്ങായും കൂടി അരച്ച് കടുക് വറുത്ത് നല്ല നല്ല സ്മെല്ലല്ലേ, നല്ലൊരു ഫ്ലേവറാണ് കറിക്ക്. ആ മാങ്ങ നല്ല ബട്ടർ പോലെയല്ലേ ഇരിക്കണം നമുക്ക്. എന്ത് കഴിയുമ്പോൾ നല്ല Manga is like butter. ഇല്ല, വേറെ പ്രത്യേക ടേസ്റ്റ് അല്ലേ. അതെ. ഏനാലിൻ്റെ അമ്മച്ചി ഇതൊരു Grandma's special. ഗ്രാൻഡ്മാ സ്പെഷ്യൽ. ഏനാലിൻ്റെ അമ്മച്ചിയുടെ അല്ലേ, ഏനാലിൻ്റെ അമ്മച്ചിയുടെ അമ്മയുടെ Grandma's mother's, great grandmother's special. Okay, so I'm getting ready to pick my aunt from our ancestral home, Enadi, which is in Vaisakh. There's a very famous temple called Mahadeva temple over there. And it's like around half an hour from here. And I just want to say this bag from Kule Kule is a lifesaver, especially when wearing dhoti. You do not have pockets. And this carries a lot of stuff actually. You can put the world in this. Even I put my gimbal in this, but still it's like it fits very snugly onto me. So this has been a lifesaver. Where is my watch? Let me find my watch. Watch. Got it. Always I have this habit of being on time, so watch is very important for that. Even before Isha, because dad's always on time. So from a young age, that's been there with me also. So let's go now. Slight drizzling. We shall take Uncle's Creta car. Put the flower over here. മഴ പെയ്യാനുണ്ട്. Buying some tapioca. Ancestral home. Some of you ask me how I edit my videos. So it's mostly on iPhone. There's a software called VN. So this is where all the editing happens. Since I did this iPhone videography course, I've been editing on VN. It's quite easy. Earlier it was iMovies, but shooting everything is on this phone. So yeah, I'll just edit my yesterday's daily vlog. It is raining and I get soaked in the rain a bit. Without mom knowing. Tomorrow when she watches this vlog, she will most probably catch me. Let's climb the terrace, guys. You can get soaked here better. Yeah. Solar water heater. And this is there. It feels very nice actually. Very relaxing. Oh. Why is the paint on my hands? But make sure when there is no thunder you come up. Right now there is no thunder or lightning. So I'm up and just enjoying the rain.